Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another fantastic edition of Sit Back with Shak and Anu. It is still the World Cup season and it's payback for you. Thank you very much to our wonderful sponsors, Softlogic Life, our presenting partners, Edgevantage Workflows, and Dara's on the show with us talking about all the great games that are happening in the World Cup at the moment. And what upsets, you see, it's incredible. And we were just discussing before the show started, ultimate winner is cricket itself. Yeah, that's because true. I love the fact that nothing is carved in stone, Yeah, on and any given day. you've had upsets, you've had unfortunate rain washouts, Yeah. and this is all basically boiling down to how great the game of T20 is, because you really cannot sort of ensure the fact that this team is going to win. I mean, Absolutely. The better who would team have thought wins. Zimbabwe would have won today? With one run to spare. It's It's just incredible. ridiculous. But great show. And as always, you have the opportunity to win some cool cash with us, courtesy of Payback. And it's simple. So our next match is on Saturday. And all you have to do is predict how much Sri Lanka is going to score at that match. Doesn't matter whether we win or lose, or whether we are batting first or second. All you got to do is predict the final score that Sri Lanka ends up on. And if you do get it right, you get that amount into 100 times in rupees. Quite simple. You got to do this before 10:30 p.m. tonight. That's okay? right. Send in your SMSs. Make sure you include your full name and your NIC number when you do so to this number 0773 999 But of course, only one person can predict one score. Okay, so you can't send 50 SMSs with multiple scores. We'll take your first SMS and that's it. And no two people can also predict the same score, because first come, first serve. And it's Simple. pretty unfortunate that we've only had one winner so far. That And means yeah, you have not been predicting Sri Lanka's score That's properly. it. Absolutely. But it's very tough to actually do this. It right? is very tough, Yeah. and So especially the when you have winner- only one chance. Yeah, that's right? true. Yeah, that's true. And the winner walked away with 16,200 rupees, because Sri Lanka scored 162 and he was the only one who had actually predicted that. That's right. Okay, lots to talk about as far as the matches are concerned, the upcoming matches, the matches that actually concluded today. 3 matches today. So you had an entire day of World Cup matches. It's time for us to get into the details from Down Under. Okay, we're back. 3 matches obviously were a part of the World Cup T20 today, and those are your results. Pretty convincing result as far as South Africa and Bangladesh are concerned. South Africa beating Bangladesh by 104 runs. No surprises there with India and the Netherlands. India beating Netherlands by 56 runs. But the match of the day, oh my God, Pakistan. Oh, yeah. They were Pakistaned today by Zimbabwe by just 1 run. So that is exactly the turnout as far as the matches are concerned. Did you watch any of these matches? I watched the last 3 overs. I'm completely swamped with a lot of work, so I was thinking. I just watched the last 3 overs of the last match because Right. I thought the other 2 matches were a bit boring to watch. Yeah, but then that one also way- after I got like a message saying I think 18 runs in two overs or something like that. I said, what the hell is happening here? Yeah. Stop everything. Yeah, batting festival. Yes, Yeah, you find gotta out what's watch going those. on. Tomorrow's matches, big game, Vasi. Australia versus England. Whoever loses that match is pretty much almost out of the World Cup. Yeah. Yes, pretty much. MCG, it's happening in the afternoon. Afghanistan versus Ireland. Very difficult to predict the winner there. Yeah, absolutely. You never know, especially after Ireland knock over England, and Afghanistan still have not got a point on the board as yet. But They have 1 point, no? The Washington they have game. 1 point. They haven't got a win as yet. That's Yeah, right. yeah. So tomorrow, tomorrow Australia and England is almost a virtual knockout. And the table that the group that we are in, the tables are going to change depending on whoever's going to win that match is going to go to the top of the table. Yeah. What else do we actually have? And this is something, Anu, I can't see it from here. Yeah, right. so So you this need is to what read it- this. This is a very heartfelt message Yeah, that from- Binura Fernando has actually posted up on Instagram, which needs to be read out. Yeah, so this is what he says. Absolutely devastated, but it is what it is. I've decided to take a little break from cricket, thinking about my own mental health. This doesn't mean it's curtains closed for me.
Clowns on social media might think it's the end of me, but sorry to say, it won't be the end of me till I stop. I'll be back on the horse, bigger, better, and stronger. Appreciate everyone who had me in their prayers, and also to people who are having their pity fun and 5 seconds of fame on social media spit roasting my injury. All I have to say is Swapatpeva, because I'm a good Buddhist, not the forearm tattoo. I'm Buddhist and I'm proud of it kind of Buddhist. Great message That's there. great message. It's a great message there, but we'll talk about Binura as we go on with the show, and to see was he actually ready to be brought in at this point, which is something that's been questioned a lot. A couple of other stuff, details from Down Under. Chris Silverwood says the important thing from the Australia game is to make sure that we regroup and get ready for the next game and we come back strong, which is exactly what the rest of Sri Lanka is also hoping for. This is a big news. Big news in the cricketing world. BCCI has announced an equal international match fees for women and men. No, all the countries that were going to do this, I thought India would be the last. This is big news, and I think applaud the BCCI to obviously kickstart this. I think this will automatically get the rest of the cricket boards to sort of join force. But it's huge, massive. I think ICC is going to, kind of make this the norm. I don't know if they can. But I'm sure they're leaving it up to the individual boards. But big news. Kudos to the BCCI it for took that a one. long time in international tennis for this to happen, or at least to come close. They're still not equal, but they're close now. Right. And it took about 50 years since Margaret Court got on, and canvassed for the women's right to get it done. But cricket seems to have done it faster. Much faster. Yeah. It's taken about 50 to 75 years for the corporate world to obviously still absorb that. They still haven't got that going on. But those are the stories from the details from Down Under. We're going to take a break now and dive straight into the conversation. Big game for Sri Lanka coming up on Saturday. Sri Lanka taking on New Zealand. Chaminda Vaas is in the studio. It's, of course, the Softlogic Live Payback World Cup Series. Taking a break. Be back right after this. Did he nick it or not? With Edgevantage, there's no more guesswork. All tasks laid out clearly with all the insights you need to make an informed decision. Just like DRS. Edgevantage from SP Solutions. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with the QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podham. ඕවර් එකයි ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඇඟිලි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්නේ චාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන බෞබිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා win අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome back to the show. It is the Softlogic Live Payback World Cup Series brought to you by Softlogic Live, Edgevantage Workflows, and Daraz on the show with us. And lots to talk about, looking into the matches that Sri Lanka have left. We've got New Zealand that's coming up, big game for us, played at the SCG on Saturday at 1:30. But what is being spoken about currently in the cricketing circles
is the breakdown of our Sri Lankan fast bowlers. And now the latest victim, unfortunately, is Binra Fernando. And ironically, Binra Fernando was brought in as a replacement for another injured player. Yeah. Now, it's pretty bad. It's pretty sad, as a matter of fact, that he's only played like 1.5 games, really. But Vasi, Binura, was he brought in at the right time? No, I feel sorry for Binura. Right. He has a big heart, and he give 100% all the time. Even though practices, even strength training, he does everything. අපිට කරන්න තිබුණ එක දෙයයි. ප්ලේස්ට දෙන්නේ කරන් ගියා එක්ස්ට්‍රා. ප්‍රවීන් and අශන් බණ්ඩාර. අපි දන්නවා දුෂි is not 100% fit and Lairu is not 100% fit. එතකොට අපිට තිබුණා ඒ වෙලාවට බින්දුර වරන් යන්න instead of Praveen. So Binura has at least 2 to 3 weeks to train there. Right. Conditions voltages in the මොකද I knew Lairu is not 100% fit. He had the Binura also not fit. Match fitness and the practice fitness are two different things. Even last time I talk about this. Yeah. Fit to play and මම එදා කතා කළා. Fit to play and fit to perform. Fit to perform. එතකොට එහෙම වුණාම unfair for Binura එකපාරට අරගෙන ගිහිල්ලා so අපි දැක්ක he went to Australia on the 16th. Yeah. And he played on the 18th. On the 18th. දවස් දෙකයි තිබුණේ. And අනිත් එක තමයි මම දකින අනිත් එක අපිට දීලා තියෙන schedule එක හරි unfair. We played against Ireland on the Sunday, right? So from Sunday they have to go to Perth. එදා රෑම Perth වලට ගියා 4.5 hours flight ticket. Right. 3 hours time difference. So මෙයාලට ඇත්තටම තිබුණේ එදා මණ්ඩි විතරයි rest එකට. එතකොට බින්දුර වගේ ප්ලේ කෙනෙක්ට adjust වෙන්න හරි අමාරුයි. fatigue. Right. ඒ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ ඒකින්ද තමයි අනිත් එක අපි බලන්න ඕනේ ඇයි බින්දුර හැමදාම injured වෙන්නේ කියලා. ඔච්චර training කළා, strength training කළා, ඔක්කොම කළා. එයාගේ තියෙනවා back එකේ issue එකක්. Right. ගොඩක් hamstring issues එන්නේ back එකේ. එතකොට බලන්න ඕනේ back muscle එකේ මොන muscle ද strengthen කරන්න ඕනේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. Right. මේක තමයි most important thing for a fast bowler. මොකද injuries කියන එක fast bowlers ලට stress fractures එන්න පුළුවන්. hamstring, calf, side එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද fast bowling කියන එක not easy job. Of course. Yeah. ඉතින් ඒ දේවල් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපේ ඉන්න ෆිසියෝස්ලා බලන්න ඕනේ මෑට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. මොකද ඊයේ පෙරද වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මෑගේ හැමදාම සීරීස් එකක් ගැහුවොත් මැදදී කඩන් වැටෙනවා. Even last year World Cup also same thing happened in Oman වල. catch එකක් අල්ලන්න ගිහලා මේ වුණා. So he's unlucky player. Right. Very unlucky player but good bowler. Australia conditions වලට suit වෙනවා. එදා match එකේ over 3 දාලා තිබුණා නම් would have been a different game. That's right. And I think even for a captain also, when we have the Katagara, then captain obviously before the match plans ටික හදනවානේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරනකොට halfway through when you lose your key bowler, naturally you don't know what to do. Captain again, you have two main strike bowlers. That's right. Lairu and Binura. Yeah. පළවෙනි ඕවර් එකේම කඩන් වැටුනම මම දන්නේ දසුන්ට මොනවා හිතන්නේ නැතිද කියලා මොකද්ද කරන්නේ මොකද්ද ගන්න ඔප්ෂන් එක නෑ ඒවට plan කරන්නේ නෑනේ ඉන්ජරි එක plan කරන්නේ නෑනේ. ඒක තමයි ගොඩක් උනේ. ඉතින් එයාට ඒ වෙලාවේ හැබැයි මම දකින විදිහට දසුන් තව ඕවරයක් දෙකක් බෝල් කරන්න තිබුණා. he ball only one over. Right. මොකද බින්දුර ගියන් පස්සේ විකට් එක අපි දැක්ක බෝලේ හයියෙන් යනවා කැරි කරනවා දේව මං හිතන්නේ දසුන් තව ටිකක් බෝල් කරන්න තිබුණා කියලා මං හිතනවා. Then අපිට තියෙන thing now this is the now we spoke about this extensively. I think there was a question also that popped up I think about 2 weeks ago that Lahiru type bilateral injury එකක් වුණා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Unfortunately it has happened right now. Now we are when you look at the context of the game, we are actually holding on like with a piece of thread with only Lahiru Kumara. Now
This is the we are actually something happens at that point, considering he's also coming from an injury, we might as well pack our bags and come back home. check me up in a cello tape option. Anna hari, Oh, it's cello duct tape. tape. Yes. You know, it's like trying to fly an airplane where the one wing has fallen off and you put it back together with duct tape. තම full fit නෑ කවුරුත්. ඒක තමයි අපි බලන්න ඕනේ ආවි ෆිට්. ඕකේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෑලගේ ට්‍රේනින් වැඩිද මෑලගේ ට්‍රේනින් අඩුද. Obviously we know Lahiru and Binur hasn't played much cricket. Right. Right? ඒ කියන්නේ But credit to Lahiru how he performed. Lahiru match then දෙවෙනි match එක ගහද්දී has improved 145 plus. Yes. Right? So we have some sort of a plus point now. For me, of course, we have won the match because we knocked Maxwell a couple of times. That was enough for me. And imagine, I actually read this on the social media also, that if Australia has to prepare a wicket for themselves, That's a win. looking at Sri Lanka, that's a win. Yeah, That's a win, right? So, and then with Lahiru Kumar obviously knocking out Maxwell on the throat, that's a double win. Absolutely. And I'm sure they would have studied our whole Asia Cup campaign, how we did it. What are they Yeah, but now things obviously changed. Vasi, EA Rex was on the show. And of course, he was talking to us, I think about 2 hours just before he flew off to Sydney. At injuries, he was very disappointed with how things are going. But he made a very, very good point. Let's take a look at that right now. Rex, මෙතන තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් now what do we do now මේක දැන් කොහොමද ගෙනියන්නේ now we are still at the early stage of the tournament. ඔව් මං හිතන්නේ මේක මේ ප්‍රශ්නෙට අපි ඔයලා බලන්න ඕනේ අපේ ට්‍රේනින් මෙතඩ්ස් හරිද කියලා. දැන් මං හිතන්නේ ගොඩක් අපේ තියෙන්නේ ජිම් එක තියෙන ෆිට්නස් රෙජිම් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගැන අපි ඔයලා බලන්න ඕනේ. මේක මේ හරි ක්‍රමයේද නැත්නම් මේක මේ අපේ මේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට විශේෂයෙන්ම අපි පරණ තාලට යන්න ඕනේ කියලා. මම හිතන්නේ දැන් ඔයා ගත්තොත් එimhe චමින්ද වාස් වගේ කෙනෙක් ඔව් ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් ගැහුවා අවුරුදු 16ක් ගැහුවා. ටෙස්ට් තරඟ 100කට වැඩිය ගැහුවා. ඉංග්ලිෂ් කවුන්ටි සීසන්ස් මම හිතන්නේ 10ක් ගැහුවා. කවුන්ටිස් 4කට මිඩල්සෙක්ස්, හැම්ෂයර්, එතකොට වූස්ටර් සහ නතන් කවුන්ටිස් 4කට සීසන්ස් 10ක් ගැහුවා. ඒ 10ක් ගහලා ටෙස්ට් මැච් 100ක් ගහලා ඔහුට තිබුණේ එක මේජර් ඉන්ජරි එකයි. ඔහු මිස් කළේ එක 2 එකක් විතරයි මිස් කළේ. ඉතින් ඔහුගේ ඒ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් අය හරියට ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ආපු දෙයක් නෙවෙයි. වාසිය කියන්නේ ෆිට්නස් ෆ්‍රීක්. වඩන්න සෑහෙන්න ඔහු ඔෆ් සීසන් එකේ දුවන ඒවා කරන්නේ. ආෆ් මැරතන් කරනවා, নানা ප්‍රකාර දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක එයාගේ ෆිට්නස් රෙජිම් එක. ඒ වගේම ඊට කලින් හිටපු ෆාස්ට් බෝලර්ස් බැලුවොත් ඒ මාෂන්ත ලිමෙල්ලා වගේ කට්ටියෙන් බැලුවොත් මේක මේ තියෙන සිස්ටම් එක හරිද කියලා ප්‍රශ්න කරන්න හරි වෙලාව මේක. මොකද මෙච්චරම ඉන්ජරිස් සිද්ධ වෙලා කැම්පේන් එක කඩාකප්පල්කාරී වුණායින් පස්සේ මම හිතන්නේ මේක ප්‍රශ්න කරන්න ඕන හේතුවක් අනිවාර්යයෙන්ම මේක වාග්ය යුක්තන් මේක ඔයලා බලන්න ඕන. System maker. Now he's obviously talking about you, he's talking about 15 years of you playing, and kudos to you, you only had one major injury. So you must be doing something or you have done something that is right, which is not being given to these young players. What's the problem? Oh, like this, Shak, play game player jeans and වෙනස් වෙනවා. Right. So මගේ තියෙන jeans නෙමෙයි බිනුරට තියෙන්නේ. No. බිනුරට තියෙන jeans නෙමෙයි ලහිරු කුමාරට තියෙන්නේ. So මගේ කාලේ I really enjoy fitness. මම ෆිට්නස් ඉඳ තමයි මට අවුරුදු 16ක් ගන්න පුළුවන්. I concentrate කළේ ගොඩක් ෆිට්නස්. මම දුවන එක, බෝල් කරන එක හැම දෙයක්ම කළේ මගේ ෆිට්නස් එක තියාගෙන මැචස් ගහන්න. Playing 100 test matches is not easy. Of course. In subcontinent. Of course. So මම ගොඩක් වෙලාවට ඒ ට්‍රේන් කළේ. මම දකින දෙයක් තමයි ශක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල අපි මේ ෆිට්නස් එක හරියට කරනවද කියන එක තමයි මට තියෙන එකම ප්‍රශ්න. මම ඉන්න කාලෙත් මම ඕක ගැන කතා කළා. අපි ඉස්සර ගොඩක් දිව්වා. මේක සමහර කට්ටිය වැරදි විදිහට ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ අපේ ක්‍රිකට් එක කොහොමද අපි දියුණු කරගන්නේ කියන එක. right? අපිට ටැලන්ට් තියෙනවා. අපිට හොඳ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. නමුත් මේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගේ ෆිට්නස් රෙජිම් එක හරියද කියන එක මොකද
ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගේ ෆිට්නස් උයි බැටිං ෆිට්නස් උයි දෙකක්. right. බැටර්ස්ලා ෆිට්නස් කරන විදිහට නෙමෙයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා කරන්නේ. ඉතින් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දුවන්න ඕනේ, ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා බෝල් කරන්න ඕනේ. අර අපි කතා කරන හැම වෙලාවෙම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ තියෙන්න ඕනේ ඇඟේ මස يعني බෝල් කරන අතේ මසල් මෙමරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. Right. එතකොට තමයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ කන්සිස්ටන්සි එක, ඇකියුරසි එක මේ හැම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ තමන්ගේ ෆිට්නස් අනුව. ඒ වගේම තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන weight එක. weight එකයි තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන skin folds. මේ දෙක හරියට මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉන්ජරිස් අඩු කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. දැන් විශේෂයෙන්ම කියනොනම් මම ගහන කාලේ මගේ weight එකයි skin folds මම හරි ගානට තියාගෙන හිටියේ ඒ අවුරුදු ගානේ. මම මම ලංකාවට එද්දී 94 ගහන්න මගේ weight එක තිබුණේ 69. right. ඊට පස්සේ මම train කළා මගේ weight එක තිබුණේ ඇවිල්ලා 74ට ආවේ. 74 ඉඳලා මගේ skin folds තිබුණේ under 60. Wow. right 60 62 63 වගේ fast bowler කෙනෙක්ට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 55 to 65 skin folds. හැබැයි ඒක උසත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Right. ඉතින් ඒක මේන්ටේන් කරන්න off season එකේ මගේ සමානට 75 74 යනවා. but ආයෙත් season එකට ආවම train කළා අර කිලෝ දෙක බස්සගෙන ආයෙත් train කරගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ fast bowler කෙනෙක්ට skin folds. fast bowler කෙනෙක් කියන්නේ ගොඩක් sacrifice කරන්න තියෙන දේවල්. What a කවුද මේ ඔක්කොම? Did you do this on your own? What a trainer කෙනෙක් හිටියද? නැත්නම් because now looks like How did you research? ඒක තමයි because now thing is this Vasi, now you obviously started back in 1994. ඒ කාලේ physiosලා එච්චර නෑ, trainersලා එච්චර නෑ. දැන් තමයි මේ gym culture එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, gym පිස්සුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොමලාට. But now you have the young bowlers out there. Who is guiding them? How are they being guided? Clearly it's not working out. What කොහොමද කරේ ඔක? මම ටීම් එකට එද්දී ඇත්තටම අපි 96 ටීම් එකට එද්දී 94 වල අපිට හිටියා ඇලෙක්ස් කොන්ටුගිල් කෙනෙක්. Right. So he is the one who changed everything. Methods, fitness methods. එතකොට ඔය කකුල් වල අපි කියන orthotics. Right. සමහර fast bowlers ලා ඉතින් ප්‍රමෝද් දෙ මම ගොඩක් flat. එතකොට අර orthotics එකම හදලා කකුල මේව කරලා හරි සපත්තු දාන්න පුරුදු කරලා ඒ වලින් තමයි අපිට ওই ෆිට්නස් එක ආවේ. මොකද ඒ කාලේ අපි ගොඩක් ෆිට්නස් කළා. අපි ඒ කාලේ කිලෝමීටර් 6 7 9 10 පාරේ ඔක්කොම දිව්වා. දැන් තමයි මේ ඔක්කොම නතර වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ගහද්දි. මොකද ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඉන්න ට්‍රේනර්ස්ලා ෆිසියෝස්ලාගේ මතයක් තියෙනවා ඒව කරන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට දැන් ගහන ක්‍රිකට් එකත් එක්ක you play test cricket, one day, T20, franchise හැම ක්‍රිකට් එකක්ම තියෙනවා. එතකොට ප්ලේයර් දැනගන්න ඕනේ ප්ලේයර්ගේ ෆිට්නස් ලෙවල් එක කොයි විදිහට තියාගන්න ඕනේ කියන එක ප්ලේයර් දැනගන්න ඕනේ. දැන් මම ඉන්න කාලේ මම ගොඩක් වෙලාවට මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා අපි ෆිට්නස් කරනවා අඩුයි කියලා. මොකද මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් ෆිට්නස් වල කරන්නේ they cover about 1.2 1.5 kilometers, maybe 2 kilometers only sprints. Right. but මම දැකලා නැහැ ඒ කාලේ කවදාවත් fast bowlers ලා endurance workout එකක් කරනවා. Right. fast bowler කෙනෙක්ට endurance තියෙන්න ඕනේ බෝල් කරද්දී. ස්පීඩ් එක විතරක් නෙමෙයි you have to have endurance. ඉතින් මම ඒක දැකලා නැහැ. මම ඕක ගොඩක් තරක කරලා තියෙනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලෙද්දී පුහුණු කරුවොත් එක්ක. නමුත් මේ දේවල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ දැන් ගහන ක්‍රිකටර්ස්ලාට. දැන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ගොඩක් ස්පෙෂලි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. මොකද wear and tear කියන එක එන්න පුළුවන්. right. ඒව කළමනාකරණය කරගෙන ප්ලේයර්ටත් තියෙනවා වගකීම. ගොඩක්. මම දන්න විදිහට අපේ හිටිය ට්‍රේනර් කෙනෙක් අන්තිම කාලේ මාත් එක්කත් හිටිය අන්තිම මාස 10 වැඩ කරන ඩිල්ෂාන් කියලා. එයා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩකයන්ව බලාගෙන හොඳට ට්‍රේන් කරගෙන හිටියා. ඒ මාස 10 ඇතුළත කිසිම ඉන්ජරි එකක් තිබුණේ නැහැ. Right. ඉතින් ඒව ඇවිල්ලා අපි ටීම් එකේ කෝචස්ලත් එක්ක කළමනාකරණය කරගෙන කෝචස්ලත් එක්ක කතා කරගෙන අපි මේ දේවල් කරගෙන ගියා. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ටීම් එකේ. නමුත් ප්ලේයර්ටත් තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ඉන්ජරිස් වලින් ප්‍රිවෙන්ට් වෙලා ගහන්න. දැන් අපි ඇත්තටම කතා කළොත් කියනවා ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට තියෙනවා කියලා ප්‍රීහැබ් රීහැබ්. right. රීහැබ් කියන්නේ ඉන්ජරි එකක් වුණාන් පස්සේ ඒක ඉන්ජරි කායත් එන්නේ නැතුව වළක්වා ගන්න කරන්න ඕන එක්සර්සයිසස්. ප්‍රීහැබ් කියන්නේ ඉන්ජරි එකක් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ බර උස්සන එක විතරක් නෙමෙයි. ඉස්සර බර ඉස්සුවට දැන්
methods වෙනස්. දැන් මේ methods ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ follow කරනවා. fast bowlers ලට වෙන වෙන විදිහට train කරනවා. නමුත් තව identify කරගන්න ඕනේ areas කොයිද strong කරගන්න ඕනේ කියන එක. කොයිද physios ලා දැනගන්න ඕනේ play කෙනෙක් injured වුණොත් කොහමද ගේන්නේ ආයෙත් play කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය කරන්න ඕනේ. Pasi සාමාන්‍යයෙන් massage I mean everyone gets massage no after especially after this kind of work massage අහු වෙනවනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොහරි muscle stiffen වෙනවා නම් you immediately feel it right yeah you feel it but massage will inform the physio මෙන්න මේම දෙයක් තියෙනවා කියලා even physio will inform massage saying that we have to it is not out of ක්‍රමේව කරද්දී ඒකේ තියෙනවා deep tissue කියන්නේ deep massage තියෙනවා light massages තියෙනවා ඉතින් ඒ දේවල් දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ ෆිසියෝස්ලා ඉමැසියෝස්ලා ඉතින් ඉන්නේ මැසියෝත් හොඳ මැසියෝ කෙනෙක් ඉතින් ඒ දේවල් අපි කියන්නේ අර කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ මැනේජ් කරගෙන කතා කරගෙන කරන්න ඕනේ. අර වගේ අපේ හරියටම හරි මොකද තමන්ගේ ශරීරය දන්නේ තමන්ම තමයි. තමන්ම විතරයි දන්නේ සර්. But Basi, do you think now, especially if you are to be in an international team and either be a bowling coach or a batting coach, is it a must that you should have actually played cricket in the highest level for you to understand the pressures that an international player will go through? There are certain characters. Right. Right? ඒක තියෙන්න ඕනේ but සමහර ඉන්නවා ක්‍රිකට් ගහපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා හොඳ knowledge එකක් තියෙන කට්ටියක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් නිව්සීලන්ත වල හිටිය coach කෙනෙක් මයික් හැසන් කියලා. Right. He hasn't played much cricket but he has a good knowledge. I think he's with RCB now. RCB and Buchanan. Yes, John Buchanan. John Buchanan. So ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් ටීම් එක ක්‍රිකට් ගහපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හැම වෙලාවෙම හරි ලේසි කතා කරන්න. මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කතා කරන්න. සමහරට සිල්ලවුඩ් ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැතුව අපේ අයගේ මේ කන්ඩිෂන්ස් දන්නේ නැතුව ඇති. අපේ අය කොච්චර කියන්නේ ස්ට්‍රෝං නැද්ද කියන එක දන්නේ නැතුව ඇති. Right. ඉතින් එයා බලන්නේ අර ඉංග්ලිෂ් බෝලර්ස්ලා වගේ ඕස්ට්‍රේලියන් බෝලර්ස්ලා වගේ සමහරට ටෆ් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මොනවාරි කියන්නේ. එතකොට තමයි එතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ කතා කරලා කියන්න ඕනේ ලුක් මේ දේවල් කරන්න ඕනේ මේකයි කියන එක. එතනට ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳ එක්කනේ ගොඩක් හොඳයි. And I think our build is also different, no? I mean, we are completely not built the same way that the South Africans are built or the Englishmen are built. Our legs are anyway traditionally weaker. Yes, that's right. So, and of course, in that way, sometimes trying to get someone to bowl at 145 is a rare occurrence, like we have with Lahir Kumar. You know? Absolutely. That's actually ඒක සහජයෙන්ම පිටලා තියෙන දෙයක් which has been developed now. That's right. But our lower body strength has always been a problem. Bowling 145 කියන එක not easy. මොකද අපි දන්න දෙයක් තමයි අපේ කියන්නේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉස්සර කකුල පොළවේ ගහද්දී තමන්ගේ බොඩි වේට් එක වගේ 6 ගුණයක් ඉස්සර කකුලේ වදිනවා. Right. එතකොට ඒක දරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අනිත් එක තමයි මම දකින තව දෙයක් තමයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් කවදාවත් 100% fit වෙලා ගහන්නේ නැහැ මැච් එක. මගේ ජීවිතේට මම ගහන්නේ 100% fit. You have some sort of a nigger. Right. Before the match, even during the match, you have some sort of a nigger. But you have to cope with it. ඒක cope කරගෙන ගහන්න ඕනේ. There are days I have taken so many wall run. Right. Wow. So ඒ feeling එක තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ fast bowler කෙනෙක් වුණාම you need to have a big heart. Yeah. You are playing for the country. And the amount and the body, you're putting the body under so much tremendous pressure right throughout. I mean, every part of your body. Absolutely. You know? And just imagine the impact on your spine when your front leg hits the to get that jave ගන්න එතනින්. That's හැම දෙයක්ම even sleeping pattern මේ හැම දෙයක්ම බලනවා. නිදා ගන්න වෙලාවල් fast bowler කෙනෙක්ගේ ඒ ඔක්කොම දැන් මම නවසීලන්තෙත් එක්ක ඉද්දී එයාලගේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. එයාලා නිදා ගන්න පැය ගණන් මේ ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ දාන්න ඕනේ. Even if we have a drink or beer or something, they have to say that I have a Really? pint. Wow. So ඒක physio trainer බලලා ඒකට හරියන්න training එකක් හදනවා next day. Amazing. කන බොන හැම දෙයක්ම දානවා හැම That is what is needed right now. So because when you become a professional, Of course. because your career. Yeah. End of the day, your career. That's right. So you have to take care of yourself. That's true.
How far away are we from a situation like that where everything is kind of streamlined and planned and strategized? No, we have We can do it. no, Yeah. we have a good team එකක් ඉන්නවා Yeah. strategy and Mahela, of course, Yeah. Mahela is there. Silverwood has been coaching all the good teams, even physio හොඳ කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් even මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ප්ලේයර් දැනගන්න ඕනේ Yeah, absolutely. මේ දේවල් මේ එන්නේ නැතුව වළක්වාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. Absolutely. Discipline is the key thing. There was a good question from Suranta. Hi. When it comes to the last game, don't you think that Sri Lanka did not exactly identify what to do after the dismissal of Maxwell? When Mark Stoinis came to bat, Australia needed 70 runs from 48 deliveries. At that time, Sri Lankan bowlers bowled short rather than trying to bowl full yorkers to prevent boundaries and make Australian batsmen to run and get runs. But no one bowled full-length yorkers. Very easy, we have been telling, after After match. losing, Yeah, after losing a hindsight is game, a wonderful thing. you can give so many ideas. Yeah. But as a cricketer, as a player, and being with the team, I see one or two areas, right? We scored only 158, Yeah. right? එතකොට 158 කියන්නේ with Australian batting lineup Below par. below par. එතකොට අපි 180ක් ගහලා තිබුණා නම් then we have to bowl defend කරන්න bowl කරන්න ඕනේ. Right? එතකොට 158 කිව්වම we need to attack, we need to get wickets. මොකද අපිට ඕවර් 20 දාලා මෙයාලත් එක්ක බේරෙන්න බෑ මෙයාලගේ බැටිං ගත්තම. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ උදේ පාන්දර විකට් ගන්න ඕනේ. right? අපි එක උදේ පාන්දර විකට් එකක් ගත්තා. මම දැකපු එකම දේ තමයි මහේෂ් තීක්ෂණව පස්සට ඇදපු එක. මහේෂ් තීක්ෂණගෙන් ඒ වෙලාවේ බෝල් කරපු වෙලාවේ මම දැක පළවෙනි ඕවර් එක දානවා පවර් ප්ලේ එකට. ඊට පස්සේ ආයෙත් 11 වෙනි ඕවර් එක ගෙනාවේ. මැද ඕවර් දෙකක් විතර යවුවා. මහේෂ් තීක්ෂණගෙන් විකට් එකක් ගත්තා නම් අපිට ප්‍රෙෂර් එක දාන්න තිබුණා ඔස්ට්‍රේලියාස්ට. මොකද අපේ ඉන්නේ විකට් එකකින් බෝලර්ස්ලා හැටියට මහේෂ්වි වනිදු. අපි දැක්ක මේ තරගාවලියේම ඒ දෙන්න විකට් 15ක් අරන් තියෙනවා. වනිදු 9ක් අරන් තියෙනවා මහේෂ් තීක්ෂණ 7ක් අරන් තියෙනවා. එතකොට අපි වනිදුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විකට් ගන්න. එදා වනිදු කරපු දේ හරි. හැබැයි වනිදුට වුණේ වනිදුගේ ලෙන්ත් එකයි දාන ලෙන්ත් එක කොට වුණා. ඒකයි ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. එතකොට එයාලගේ උසත් එක්ක හරි තැන්ට එනවා ක්ලියර් කරන්න. හරියට බවුන්ස් වෙනවා. හරියට බවුන්ස් වෙනවා. හරි ඉන ගානට එන්නේ ක්ලියර් කරන්න. ඉස්සරහට දාන එකත් ඉස්සරහට වැඩි. ඉන්නේ ඒකයි උනේ වනිදුද. මොකද වනිදු try out මම දැකපු විදිහට try out කළා විකට් එකක් දෙකක් ගන්න. වනිදුගෙන් ඒ වෙලාවේ විකට් එකක් දෙකක් ආවනම් different ball. different ball game. but මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ එදා දවසේ mistakes අඩුවෙන් කරන ටීම් එක දිනුවා. අපි දැක්ක කැචස් අතහැරෙනවා. ෆින් මේ ඇරන් ෆින්ගේ කැච් එකක් මිස් වුණා. ඒ වෙලාවේ කැච් එක ඇල්ලුවා නම් තවත් එයාලට ප්‍රෙෂර් එක. එතකොට ඒ වෙලාවේ තව විකට් එකක් ගියා නම් ළඟ විකට් තුනක් ගිහින්. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි මිස්ටේක්ස් කළොත් තමයි අපිට මැච් එකක් දිනන්න බෑ. එදා දවසේ ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනම හොඳ වෙන්න ඕනේ මැච් එකක් දිනන්න. මොකද 158ක් ගැහුවා කියන්නේ එතකොට අපේ බෝලිං ෆීල්ඩින් টপ ක්ලාස් වෙන්න ඕනේ 158 නවත්තන්න. දැන් ආද 138ක් විතර ගහලා ඩිෆෙන්ඩ් කරේ මේ Zimbabwe. Yeah, absolutely. they bowl well They bowl really well. from the first ball itself. Same they, wicket. Same from the first ball itself they bowl really well. Yeah. මොකද බාබ්‍රා සමුයි Rizwan out කළාන් පස්සේ Yeah, actually, Pakistan is in trouble. Yeah. This is Chamit who's asking this question. අපේ opening batting combination එක හරියනවද මේ වගේ pitches වල? තව aggressive player කෙනෙක් open කරුවා නම් හොඳ නැද්ද? Kusal and Patuma Settled. settled. Yeah, I think it really works. Yeah, it really works. We saw all the games they have been performing. Score කරනවා සමහර දවස්වලට පැතුම් ස්කෝර් කරනවා සමහර දවස්වලට කුසල් කරනවා හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඒ කොම්බිනේෂන් එක හොඳයි. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ අපි තාම දැක්කේ නැහැ දසුන්ගෙන් ඉනිමක්. ඔව්. බානුක in fire at all. So Chamika and Vanidu. So මේ කට්ටියගෙන් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ රන්ස් ටිකක් ඊළඟ තරගවලට යද්දි ගහන්න ඕනේ. මොකද අපිට හැම වෙලාවෙම කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ.
පැතුම්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඊළඟට එන කට්ටිය රෙස්පොන්සිබිලිටි අරගෙන මැද ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. මැච් දිනවන්න පුළුවන් විදියට ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. මම නම් හිතන්නේ මේ වාසිත Charit should come one down and then Dhananjay possibly two down. Maybe that should actually sort of change in my opinion. I don't know. Absolutely right. මමත් එදා හිතුවා right මෙයා out වුණාන් පස්සේ කුසල් මෙන්ඩිස් out වුණාන් පස්සේ left and right hand combination එකක් එවයි කියලා. අපි දැක්කා එතන පොඩ්ඩක් මෙයාට පැතුම්ටයි ධනංජය පොඩ්ඩක් හිර වුණා. So පැතුම් scored 40 from 45 balls. Then ධනංජය 25 balls, 23. Right. එතන පොඩ්ඩක් හිර වුණා. left and right hand combination එකක් ආව නම් සමහරට වෙනස් වෙන්න දුනා but මේවා අපි මැච් එකේ උනම් පස්සේ කියන දේ hindsight. But they Sri Lanka team එකේ they have a plan. Yeah. So they always stick to that plan. They always go. ඉතින් plan කරන දේවල් ඔක්කොම ඒ විදිහට වෙනවා නම් අපිට මේ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ නමුත් මේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් අපි දකිනවා මේ ගේම් එකේ කොච්චර වෙනස්කම් වෙනවද කියලා. Now even the associate countries are beating top guns. That's Yeah, right. absolutely. Yeah. Shocking everybody. Yeah, Ireland won against England. Today Zimbabwe. Yeah. So එදා දවසේ හොඳට ගහන විදිය අනුව තමයි මේ හැම තරගයක්ම වෙනස් වෙන්නේ. රෙහාන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. බානුක රාජපක්ෂ ටෝර්නමන්ට් එකේ man of the series වෙන්න ඕනේ කියලා කිසිම performance එකක් දැක්කේ නැහැ. එයාගේ poor performance එක middle order එකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද? Well, he has been performing from Asia Cup. Yeah, that's true. But game දෙක තුනක් perform කළේ නැහැ. But you can't say that he is not good enough. He is good. He is capable. Of course. Right? But වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ tournament එකකට යද්දී ගහන බැට්ස්මන්ලා 6 දෙනාම ෆයර් වෙන්නෙත් නැහැ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ හැබැයි ගේම් එක එක එක්කෙනා අත උස්සලා perform කරන්න පුළුවන් නම් that's the team game. But we can't expect Kusal to perform all the games. That's right. පැතුම් එහෙම බෑ. අනිත් අයත් අත උස්සලා ගහන්න ඕනේ ලකුණු. එතකොට තමයි දිනන්නේ. ඉතින් I'm pretty sure maybe New Zealand or ඊළඟ මැච් එකේ අපේ දසුන් වෙන්නත් පුළුවන්, බානුක වෙන්නත් පුළුවන්. ෆයර් කරන්න ඕනේ. We'll talk about the New Zealand match that we're going to get into, but before that, I think I would like to remind you that you can send in your predictions. That's Anu? right. ඕගලන්ගේ අනාවැකි කරුණාකරලා මෙන්න මේ නම්බරයට එවන්න. නිව්සීලන්ත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මැච් එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. ලංකාව ගහන ස්කෝර් එක. ඒ කියන්නේ අපේ අන්තිම ස්කෝර් එක කීයද? අපි දිනවද පරදිනවද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බැට් කරනවද දෙවෙනියට බැට් කරනවද කියන එකත් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අපි ගහන ෆයිනල් ස්කෝර් එක කරුණාකරලා අනාවැකියක් හැටියට එවන්න අපිට SMS එකක් අද රෑ 10 මාර්ච් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ නම්බරයට 0773 999 875ට ඔයාගේ මුළු නමයි NIC number එක එවන්න. මොකද if you are the winner we have to identify you and of course you can't send multiple scores. Okay, ඔයා එවන පළවෙනි SMS එක තමයි අපි ගන්නෙ. මේක තමයි ඔයාගේ final SMS එක final score එක කියලා. අනිත් එක දෙන්නෙක්ට එකම score එක කියන්න බෑ. so first come first serve ඉස්සෙල්ලා එවපු එක්කෙනා අපි register කරගන්නවා. ඊළඟ එක්කෙනා ඊට ලකුණක් අඩුවෙන් හරි ලකුණක් වැඩියෙන් හරි කියන්න ඕනේ. හරියට කිව්වොත් හරියට ශ්‍රී ලංකාව ගහන ස්කෝර් එක කිව්වොත් ඒ වගේ ඒ කියපු ස්කෝර් එක වගේ 100 ගුණයක් අපි රුපියල් වලින් දෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයකට ගන්නවා නම් 162ක් කියලා කියනවනම් 162ක් නම් අපි ගන්න. එහෙම තමයි කලින් දිනපු එක්කෙනා දින්නේ 16200ක් රුපියල් වලින් පාඩ ලැබෙනවා. Thank you very much. We're back on the show. It's the Softlogic Live World Cup Payback series. Thank you very much, Softlogic Live, for being a part of the show with us. And also we've got Edgevantage Workflows on the show and Daraz talking about the big game that is happening for Sri Lanka, which is happening on Saturday. Now, Saturday match against New Zealand. We have traditionally been better in the World Cups with New Zealand. Either take the 50-over World Cup or the T20 World Cup. But I think in the 2014 the World Cup, I think where Ranganahera took 5 for 3 or something like that. And at that time we were defending 130 Ghana. We are done for. Finished. But what a performance. Now we are playing in Sydney, which is an advantage for us. We are playing against a team that we have beaten more often than not during the World Cup. Now, but
records are history. Completely, it's gone. Then මේ match එකට මොකද්ද ඔයාගේ composition එක team එකේ? Depends on the wicket The as wicket. well, Shaq. But don't forget that this New Zealand has played first game against Australia in Sydney. Yeah. Yeah. Do one again. Australia. They have played one game there. Yeah. I think pitch එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට ඒකේ දඟ කැවෙනවා නම් මං හිතනවා වැන්ඩෙසේ වගේ කෙනෙක් තව ස්පිනර් කෙනෙක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරයි කියලා ඒ විකට් Pacey drop කරලා. පේසි කෙනෙක් ඩ්‍රොප් කරලා එතකොට අපිට කොහොමද පේසි අපි ගිහමු ලහිරුත් එක්ක යනවා නම් අපිට ලහිරු ඉන්නවා චාමික ඉන්නවා දසුන් ඉන්නවා දසුන් ඉන්නවා. එතකොට තව හෝර හතරක් තියෙනවා වැන්ඩෙසේගේ. ඉතින් විකට් එකේ ස්වභාවය අනුව තමයි ටීම් එක වෙනස් වෙන. මම හිතන්නේ බැටිං ඒ විදිහටම යයි. එක චේන්ජ් එකක් වුණොත් වැන්ඩෙසේ නැත්තම් ඒ වෙනුවට බිනුන වෙනුවට තව වේග පන්දයවන්නේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. We're looking at the match on Saturday now. Now tomorrow's match, it was a key match, Australia versus England. Whoever wins the match goes to the top of the day, the table. Then heta match එක, if you're looking at as far as Sri Lanka's point of view, who do you ideally think should actually win tomorrow's match for Sri Lanka, for the betterment of Sri Lanka's performance? Far as I concern, if Australia wins tomorrow, right, they have Ireland And Afghanistan. So definitely they will going to win those two games. Right, So they will end up 8 points, right. right? So then we have 3 games, right? We have to win all 3 games. If we win all 3 games, then we'll end up 8 points as well. Then Australia, Sri Lanka will Be on top. be on top. Yeah. Right. So, but if England wins tomorrow, we are also playing England as our last game. Basi වෙන්නේ. වෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හෙට ඉංග්ලන්ත ඉන්නොත් Australia almost out එන. හෙට ඉංග්ලන්ත ඉන්නලා ඔස්ට්‍රේලියාට මැච් දෙකක් තියෙනවා 6 points වෙන්න පුළුවන්. Oh. right? එතකොට ඉංග්ලන්ඩ් නිව්සීලන්ඩ් මැච් එකේ නිව්සීලන්ඩ් දින්නොත් right? එතකොට ඉංග්ලන්ඩ් තව මැච් එකක් තියෙනවා. එයාලට points 6ක් වෙන්න පුළුවන්. අපි නිව්සීලන්ඩ් එක දින්නා කියමුකෝ. Right. නිව්සීලන්ඩ් දින්නොත් අපිටත් තියෙනවා points 4ක්. අපි ඇෆ්ගනිස්තාන ඉංග්ලන්ඩ් එකේ ඇෆ්ගන් එක දුන්නා අපිටත් points 6ක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් කතා කරන විදිය දැන් when you were in the team මේ වගේ tri nations වලට ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙනවා. මේ අපි මෙහෙම කතා කරනවා මේ දේවල් කතා කරන මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ නෑ මැච් තුන තියෙනවනේ මැච් තුන දිනන්න ඕනේ. Right. Right. අපි අනිත් අයගේ රිසල්ට්ස් බල ඉන්න බෑ. අපි අනිත් අයගේ රිසල්ට්ස් බලලා ගහන්නේ නැහැ ක්‍රිකට්. අපි බලන්නේ ගහන මැච් එක මැච් තුනක් තියෙනවනේ මැච් තුනම දිනන්න. තුනම දින්නොත් අපි on top. අපි ඒ විදිහට බලන්නේ. අරයා මේ ගහලා මේ දිනයිද මේම මම කතා කරපු විදිහට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි ෂෝ එකේ කතා කළා නමුත් ටීම් එක ඇතුලේ they don't talk about negatives, they always talk about positive වෙන්නේ මැච් තුනම දිනන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මැච් තුනම දිනන්න ඕනේ. මැච් තුනම දිනන්න. Simple strategy. simple. මොකද we are capable. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා අපි කොහමද bounce back වෙන්නේ කියන එක. පළවෙනි මැච් එක පැටදිලා නැමිබියට අපි හොඳ වුණා. පොඩ හොඳ වුණා. අයිලන්ඩ් මැච් එක හොඳට කළා. ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක සවුත් උඩම කළේ නැහැ. Oh. right? Oh. No, absolutely. එදා දවසේ ඔස්ට්‍රේලියා strong team එක. Yeah. එදා දවසේ හොඳට කළා. I honestly feel Vasi that the difference there was Marcus Stoinis innings. That was the only difference. That's a great inning, you know. Yeah, of course. Once in a 50 innings. Yeah. So that's okay. You know, he has to have. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මැක්ස්වෙල් ගහපු ටික. Oh. ඒකෙන් තමයි ගේම් එක අනිත් පැත්තට මාරුනේ. ඊට පස්සේ ස්ටොනික් ආවම ස්ටොනික්ට හරි තැනට බෝලේ වැටුණා. ඉතින් ඒකයි වෙනස උනේ. ඉතින් මේවා ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එක හැම වෙලාවෙම මම කිව්වේ ඒකනේ they are very strong minded. Yeah, absolutely. They come hard. Right. They have a 7-man batting lineup. Yeah, I mean, 8 or yeah. 8ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අපි ඒක පෙරදුනාට අපි මේක සවුත් විදිහට පෙරදුන්නේ නැහැ. Right. අපි ලකුණු එතන තව ලකුණු 15ක් 20ක් තිබුණා නම් 180ක් තිබුණා නම් ඩිෆරන්ට් බෝල් ගේ. හැබැයි එදා දවසේ අපි ඇනලයිස් කරලා බැලුවා නම් අපි බැට් කරද්දි 50 dot balls. ඕක අපේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරන එක තමයි
බැට් කරන්න ගියාම 25 to 30 dot balls okay. එතකොට 4 සුයි 6 සුයි බලද්දී ලකුණු දෙකේව තුනේම කන්වර්ට් කරලා දිනවා you will end up 175 180 right. අපි බෝල් කරන්න ගියාම කියන්නේ more than 40 plus dot balls. එතකොට දැම්මොත් දිනන එක අනුපාතය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ. දා දවසේ අපි බැට් කරලා 50 dot balls කියන්නේ Yeah, it's almost 10 overs. Almost 10 overs. Yeah. So which we didn't score off anything. Softlogic Live is the World Cup Payback series and coming to you live, of course, on our social media platforms. And we've got so much to actually talk about. Exciting times as far as the World Cup is concerned. තාම හරියට කියන්න බෑ semi-finals කවුද ඉන්නේ කියලා. හැම පැත්තම every day there is a twist in some match going on. Yeah. Right? You know, I strongly feel that, you know, actually 50 overs might really now, it has already happened, I think, you know, it's taken a real backseat because 2020 cricket is so exciting, engaging, more people are involved in this and it has become the norm. ඔතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවානේ 50 overs thing මාර boring වෙලා දැන් I mean coming to a day night match starts at 2:30 and you go home at 11 o'clock. Yeah. Right, here you basically your 2020 starts at 7 o'clock. You're home by 11 o'clock. Yeah, absolutely. 3.5 hours you're done. 3.5 hours done. මම හිතන්නේ ICC එකෙන් 50 ඕක නවත්තයි කියලා. නවත්තන්නේ. එමයි සමහර විට 50 ඕක 40 ඕක කරන්න පුළුවන්. Right. The rules මාරු කරන එකේ සමහර ඒ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් one day cricket ගත්තොත් the game is 50 overs. Yes. Right. So test cricket ගත්තම test cricket ඇවිල්ලා you always test your skills playing 5 days. ඉතින් දැන් අලුතෙන් මේල තියෙන T20 එක T20 is ගොඩක් excitement එක තියෙනවා. දැන් T10 එකක් තියෙනවා. T10 එකක් තියෙනවා. Lot of cricket. Absolutely. See, that could We be might be like the also Terminators, T1000. Yeah, no, because this is a conversation obviously, of course, all cricket lovers are having in terms of the injuries and all. And I was obviously narrating the story, the fact that, you know, we have Vaas and he's talking about the fact that he's been playing obviously for the last 15-16 years. Luckily he's just got one injury, you know, major injury. But they are saying, but look at the amount of cricket that he played at that point and the amount of cricket that is being pushed to be played right now, with not only international cricket, franchise cricket also. ඉස්සර තිබුණ ක්‍රිකට් එක ටෙස්ට් ගැහුවා 50 over ගැහුවා, but now they are playing lot of T20 game, franchise cricket. ගොඩක් ක්‍රිකට් තියෙනවා. ඉතින් ලේසි නෑ. Right. but තව ඉස්සරහට යද්දී මේ ක්‍රිකට් එකේ ගොඩක් වෙලාවට teams ගත්තොත් world එකේ T20 වලට විතරක්ම වෙනම ටීම් එකක් ඉදී. Absolutely. one day වලට විතරක් වෙනම ටීම් එකක් test වලට වෙනම ඉදී. and then තාත් එහෙම වෙලා තියෙන only there are only few players are playing for test cricket as well in ලංකාවේ. ඒ වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් fit කට්ටිය තමයි ඔය තුනේම ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. ඉතින් ඒක කරගන්න ඉතින් players ලගේ හැකියාව recovery responsibility එක හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් අපේ පොඩි දැන් ඉන්න youngsters ලව train කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. Right. under 19 ගහන කට්ටියව අරගෙන train කරන්න ඕනේ. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් under 19 එකේ ඉන්නවා මහාර talent තියෙන. ඒ කියන්නේ bat කරන්න ගියාමත් එක වගේ ball කරන්න ගියාමත් එක වගේ fielding තුනම දැන් අපි මං ආපු කාලේ මම ආවේ බෝල හැටියට විතරයි. ඊට පස්සේ තමයි ආයි මගේ බැටිං හදාගත්තේ. ෆීල්ඩින් හදාගත්තේ. හැබැයි දැන් ඉන්න under 19 ළමයි වගේ ඉන්නවා ගොඩක් තුනම එක වගේ. එතකොට එයාලගේ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් කොච්චර උඩ තියෙන්න ඕනේද ඒ වගේ වෙන්න. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් බෙන් ස්ට්‍රෝක්. Yeah. We talked about this yesterday actually, that like American football, you have offensive line, defensive line, and they don't meet. They're two separate teams. Yeah, it looks. So we actually spoke about this with Rex too, saying mema veida kiyala ඉස්සරහට. ඒ වගේ තමයි යන්නේ. මෙච්චර ක්‍රිකට් ගහනකොට ක්‍රිකටර්ගේ කැරියර් එක like lifeline එක අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවානේ. අඩු වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ගහද්දී මේ වගේ T20 ගහද්දී එයාලගේ ලයිෆ් එකත් හොඳ වෙනවා. මොකද more money, players become professional, right? But
බලන්න ඕනේ එයාලගේ පැවැත්ම තියාගන්නේ කොහොමද? fitness is the most important thing. මම එදා ඉඳලා මම එදාත් කිව්වා අදත් කියනවා මම තව හෙටත් කියන්නේ ඕකම තමයි fitness කියන එක most important thing. If you take England, Australia, New Zealand අපිට දැක්කම කියන්න පුළුවන් කොච්චර ෆිට්ද කියලා. India. So India, Pakistan also now ඔක්කොම teams ඒ වගේ. Right. I think fitness is a major concern for this game. Wow, that's what exactly what we're talking about, and it's very unfortunate that we have been hit by almost 6 injuries who are out of the tournament completely. Not even rehabilitating to be back in the tournament, but they're completely out of the tournament. Final few minutes on the show. Just before we go, we'd like to remind you for you to send in your messages. I think you just got yourself about 10 more minutes to go, Anu? Absolutely. You have to do this before 10:30 p.m. tonight. Okay, we are talking about the Sri Lanka New Zealand match that's going to be played on Saturday. Please predict Sri Lanka's score, the final score that Sri Lanka will arrive at, regardless of whether they play first or second. Or basically it doesn't really matter who bets first. Ultimate score that Sri Lanka is going to end up on, if you predict that right, we will pay you 100 times that score in Sri Lankan rupees. And for example, if you say 170 and we do end up with 170 runs, you walk away with 17,000 rupees. It's that simple. This is the number that you need to send your SMS to 0773 999 Make sure you include your full name and your NIC number along with your prediction. And let me just remind you once again that only one person can predict the one score. Okay, if you say 170, only one person can say that, because everybody else will have to be either below or above that, because first come first serve. It's very simple. And if you have any fancy notions of sending about 50 SMSs covering the plethora of scores out there, that's not going to work, because we will take your first SMS as your only SMS. Right here then, going to take a quick break. We'll be back in the final few minutes with Chaminda Vaas in the studio talking about Sri Lanka taking on New Zealand. Big game on Saturday at 1:30. We'll take a break. We'll be back right after this. Come on Sri Lanka, අපිට පුළුවන්. Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with the QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podhub. Welcome to the universe of the Raz, where you explore and discover whatever you want, whatever you need. All you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි. Come on Sri Lanka, අපිට පුළුවන්. Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Radio then, welcome back to the show, and looking forward to some exciting times. We're still not really in the business end of the World Cup either. I mean, not really. We are meandering in the middle somewhere. But also in terms of this is not even full summer in Australia, ne? Tama spring wage. Tama spring and Tama spring. හොඳ වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියාව වහින්නේ ලංකාවේ මේ ටූර්නමන්ට් එක කියලා වැස්ස නම් කොහොමද? හැම රටෙම ICC එකකට ගියා මේ ගහන්න බෑ වහිනවා. So I saw somebody has renamed Australia to Australia.
Australia. I mean, usually you are expecting Lamborghini. Yeah. Summer කාලේට නාන්න වතුර නැහැ because you have to take 4-minute showers. I mean, that's what it is, right? So, Yeah, so you got your questions. Of course, send in your questions. That's a number on 077 669 1590. Now, looking at the match against New Zealand, we have lots to obviously think about. New Zealand seems to be a bit of a settled team. They don't have to basically think about too much. But අනු කිව්වා වගේ අපේ ටීම් එක තාම සෙරෝටේප් ගහලා අපි දැන් අද කවුද ගහන්නේ හෙට කවුද ගහන්නේ very unsettled, even though we as Sri Lankans, I know for a fact that even if Sri Lanka has lost a 5-match series 4-0, අපි තාම හිතාගෙන ඉන්නේ අන්තිම මැච් එක කොහොමද ගහනවා කියලා, right? It doesn't matter, we have lost the series, but that hope is in us and it has always been in us. So now, irrespective of the fact that everybody knows the back of the mind, bowlers are injured, come on, nabi gahana. but you know, there's such a great feeling about being the underdog and winning, right? Yeah, not the underdog, Anu. That's the thing right now, because after winning the Asia Cup and coming in here, No, I mean considering the injuries. Yeah. Because when you have the arsenal, but you can't use them because unfortunately they've got wet in the rain or something like that. Yeah. What do you do? Then what do you do is the question. The problem is ඔය ගොඩක් ඉන්ජරිස් ආවේ අර ජීලොන් ක්‍රීඩාංගනේ අපි කතා කරපු දේ. නැතුව මේ ප්ලේයර්ස්ලා අන්ෆිට් ඉන්න නෙමෙයි මොකද මේ කට්ටියම තමයි ඕස්ට්‍රේලියා කොයිද ඒෂියා කප් එක ගැහුවේ ලහිරු ඇරෙන්න ප්‍රමෝද් මදුෂාන් and Madhushan also is first to I think to Australia. Right. Never haven't traveled overseas tours ගිහලා නැහැ. Only Asia Cup එකට විතරයි ගියේ. but ඒ ටීම් එකම තමයි ඉතින් අර ගොඩක් වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියා වල මේ අපි කිව්වට සම කියලා සම නෙමෙයි ස්ප්‍රින් තියෙන්නේ. අපි දැක්ක කොච්චර සීතලද ජීලොන් ඉඳලා එහෙමම ගියා හෝබාට් වල ඊට වඩා සීතලයි. ඉතින් ලේසි නෑ ප්ලේ කෙනෙක්ට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ලේසි නෑ. ඉතින් අපි කියනවා පුළුවන් තරම් ඔය ටයිට්ස් එහෙම අඳින්න ගොඩක් වෙලාට රිකවරිස් ඔක්කොම කියනවා. ඉතින් අර එක එක ප්ලේයර් රිකවර් වෙන විදිය අනුව තමයි ගොඩක් දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් මම දකින විදියට ටීම් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික ෆිට් ක්‍රිකට් ගන්න ෆිට්. නැතුව මේ ට්‍රේනින් අඩුකමක්වත් මේකක් නෙමෙයි. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි අන්ලකි මේ වගේ රටකට ගියාම මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි බලා ගන්න ඕනේ පුහුණු කරුවෝ හැටියට කතා කරලා මේ දේවල් කොයි විදිහටද මේ ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. අපේ කොච්චර අන්ලකි වුණොත් ඒත් ඇදගෙන යනවා. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. මේගොල්ලෝ මට නම් හිතෙනවා පොඩ්ඩක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් අපිට පොඩි හුනියමක්වත් කරක් දන්නේ දැන් කොහමත් ස්ටෑන්ඩ් බයි ප්ලේයර්ස්ලා 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. Right. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම දෙයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් හොඳ තරඟ තුනක් තියෙනවා. හොඳ තරඟ තුනක් තියෙන්නේ. නිව් සීලන්ත, ඇෆ්ගනිස්තාන්, ඉංග්ලන්ඩ්. Yeah. So වෙන්න නම් පොඩ්ඩක් ඒකට ගමන්නේ ඕන. ඒෂාන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. වනිතු හරියට බෝල් කෙරුවේ නැද්ද? නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියන් ප්ලේයර්ස්ලා එයාව හුඟක් ප්ලේ කරලා තියෙන හින්දාද ඔච්චර ගැව්වේ? You answer Heshan. Yeah, but since maybe you must have missed it, Vasi? ඒක මම දකින විදියට අපි මේක කතා කළා වනිදු කියන්නේ අපේ match winner. wicket taking ball. ඉතින් අර 158ක් තියෙද්දි ආ wicket ගන්න ඕනේ. හැබැයි යාට වැරදුනේ ඇවිල්ලා යාගේ length එකයි යාගේ bowling speed එකයි විතරයි. ඉතින් මොකද length එක කොට වුණාම අර wicket එකේ bounce එකත් එක්ක අර ස්ටොනික් එකේම උසයි. එතකොට මැක්ස්වෙල් මෑත් එක ගහලා තිනවා RCB එකේ. එතකොට මෙයාගේ පැටර්න් ඒව දන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට වනිදුව ක්ලියර් කළේ. නැත්තම් අපි කිමු වෙන ටීම් එකක් නම් වෙනස් වෙන්න තිබුණා. Right. ඉතින් මම දකින විදිහට length එකයි speed එකයි තමයි වනිදුගේ මේ වුනේ. And I of course feel that it is good that this happened in the beginning of the tournament for Vanindu, right? Not in a situation where it's a knockout match. Absolutely. You know? And anyway, we were talking the other day, Vasuat Kiwa,
මේ මැච් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. Yeah. අපේ ස්ට්‍රැටජි එක තුනක් දිනා ගන්න මේන් ප්ලෑන් එක ඔක්කොම දිනන්න තමයි ප්ලේ කරන්නේ of course. but ඒක දුන්නට මේ වගේ සිටුේෂන් එනවා ඕන ක්‍රිකට් කෙනෙක්ට. අපි බලන්න ඕනේ වනිදු කොහොමද බවුන්ස් බෑක් කරන්න කියන එක. ඊළඟ මැච් එකේ ඊට වඩා හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ප්ලේ කෙනෙක්ගේ තියෙන වටිනාකම. ප්ලේ කෙනෙක්ගේ තියෙන මයින්ඩ් සෙට් එක, මෙන්ටැලිටි එක. කොහොමද ඊළඟට තරගයට යන්නේ? ඕවා අනිත් ඔස්ට්‍රේලියා මැච් එක අමතක වෙන පර්ෆෝමන්ස් එකක් දුන්නා නම් ඔයගේ සිටුේෂන් එක මේ වාසි දැන් for example if you also have gone for like maybe you know, 60-70 runs in 10 overs, how do you lift yourself up for the next game? Because you are mentally down, maybe you lost the game, you know that you haven't performed up to your potential. How do you lift yourself up? Person to person differential. For me is I always, if something went wrong match එකේ ගියොත් I love to talk to people. Right. I love to talk to people. I will get ideas from them, then listen to music. Right. ඒ වගේ දේවල් කරනවා මම ගොඩක්. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා very quiet කතා කරන්නේ නැහැ. කාමරෙට ගියොත් කාමරෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඇදලා ඇවිල්ලා මම වරෙන් ඕක අමතක කරමු. එහෙම කතා කරලා ඇදගෙන ඒක keep repeat කරන තමයි ඔළුවට වදින්නේ. but හැම වෙලාවෙම අමතක කළා නම් අර කියන ක්‍රිකට් වල තියෙනනේ switch on switch off කියන එක. So you have to switch off. Just another game. Bad day in office. ඒක අමතක කළා ඊළඟ මැච් එකට එද්දී ආයෙත් switch on කරගෙන ආවොත් එක දේ කරන්න තියෙන්නේ great players ලෝක තමයි කරන්නේ. Yeah, of course. great players කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා රටක් හැටියට අපි පුළුවන් තරම් මේ ක්‍රීඩකයන්ව බැක් කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩකයන්ව මේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ ගහන්න අපිට. අපි ගොඩක් අපි කතා කළාට දැන් ටීම් එක ගැන තමයි ගොඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මේ ටීම් එකට සපෝට් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම chance එක. මොකද අපි ලොකු එළියේ ඉන්න ඇනලිස්ට්ලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා they have not played this game. They have no idea what this is about. Armchair critics. Absolutely. ලංකාවටම තියෙන මේක විතරයි. ඔව් මෙච්චර මෙච්චර තියෙන කරදරත් එක්ක මේක විතරයි තියෙන්නේ. හැම එක්කෙනාගේම බ්ලෙසිං එක තියෙන්නේ ලංකාවට හොඳ කරලා ලංකාව දිනන්න ඕනේ. මේක දිනන්න ඕනේ කියන එක. මේක දිනන්න අපේ රටටත් හොඳයි. ඉතින් මං හිතනවා කොල්ලෝ ටික කොහොම හරි හොඳින් ගහනවා මේ ඊළඟ මැච් දෙක තුන හොඳින් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Wonderful. වාසිත තිබ්බේ එකම දෙයනේ අවොයිඩ් කරන අර්ජුනව අවොයිඩ් කරන්න. ගත්ත තොප්පිය බිව්වා. පට්ගාල මරනවා හරි. We had a question that actually popped up just a few seconds ago. So this is actually about Vanidu. Both questions were about Vanidu. Right. So this is what we were talking about how hope springs eternal. Right. මේ ඇවිල්ලා එරංග මදුසානක තමයි මේ කියන්නේ වනිදුට ඔස්ට්‍රේලියාව ගැහුවට එයා ඊළඟ එකේ හොඳට කරනවා ආයේ හොඳට මැච් දිනවල දුන්න එක්කෙනෙක් අනික දසුන් බානුක මිඩල් ඕඩර් එකේ රන්ස් අරන් දෙන්න ඕන එක තමයි ලොකුම බලාපොරොත්තුව. See what I mean? Yeah. He's made up his mind. I think we already spoke about that. There is another one. Kalum Seneviratna has this question. Yeah. කැලුම් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ බානුක වෙලාවට ටීම් එක ඇදන් යයි අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. So this was all about that hope we were talking about. මොකද අපි තියෙන බලාපොරොත්තු එක කොහොමද නැති කරන්නම බෑ. බානුක has to fight. බානුක දසුන් has to fight. තාම ඒ දෙන්නගෙන් අපි දැක්කේ නැහැ ලකුණු. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඊළඟ තරගවලදී some people actually need a longer warm up. Little more time to settle. I've seen this is true of many sports, not just cricket, and it happens, and let's hope that it happens on Saturday, and especially for the England game. But I don't think you have too much time to settle in 20 overs. That is true. T20 ඇවිල්ලා high intensity game නේ. එතකොට හැම මසල් එකක්ම අද ගන්න ඕනේ. සමහරට එක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තරග දෙකක් ගහද්දී සමහරට වෙලාව මදි වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ කෝ ඇතුලේ කෑල්ලක් තියෙනවා ඒ කෑල්ලේ පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රෙච් කරලා දැන් තියෙන එක්සර්සයිස් මෙතඩ්ස් එහෙම තියෙනවා ඒ දේවල් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහලා ඉතින් ඒ දේවල් හරියට කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා පුහුණු කරුවා කිව්වත් භෞතික චිකිත්සක ට්‍රේනර් කොච්චර කිව්වත් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ඇඟ කොච්චර වෝම් වෙලා තියෙන්නේ කොච්චර තරගයට ලෑස්තිද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. New Zealand match එක දැන් වාසි මේ with their batting lineup or with their bowling attack
what do you think is a safe score for Sri Lanka to defend? Because you have Shane Bond. No, not Shane Bond. Shane Bond. Shane, long time ago. You have Tim Southey is playing. Tim. Then You've Trent got Bolt. Trent Bolt is playing. Yeah. You've got quite a few. Ferguson. Ferguson is playing, and who's the other one? I can't remember his name also. Because Neesham there. Neesham, yes, Neesham. Shimmy Neesham, of course. With that lineup, what do you think will be a safe score for Sri Lanka? New Zealand have a good balance side. Yeah. And එයාලත් හරි වෙලාවට පීක් වෙගෙන මේ තරගාවලියට ආවේ. ඉතින් අපි අපේ ස්ට්‍රැටජි එක නවසීලන්තෙත් එක මම විශ්වාස කරන විදිහට දෙවෙනියට බැට් කරන එක හොඳයි. විකට් එක අනුව විකට් එකේ ස්වභාවය අනුව. රයිට්. විකට් එක ඩ්‍රයි නම් විකට් එක කැපෙනවා නම් එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සලා බැට් කරලා බෝඩ් එකේ ලකුණු 165ක් 170ක් 165ට වඩා උඩින් එනවා නම් අපි බෝනස් එකක්. ඔව් බෝනස් එකක් අපේ බෝලිං ඇටැක් එකත් එක්ක අපිට දිනන්න පුළුවන්. ඒකට අර කිව්වා වගේ විකට් ගන්න ඕනේ උදේ පාන්දර. Right. ඒක කරන්න අපේ බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. නැත්තම් අපි කරන්න ඕනේ එයාලව අඩුවට කඩලා 150 අතර අඩුවෙන් තිබ්බනම් 140ත් 150ත් අතර තිබුණොත් අපේ අයට ගහන්න පුළුවන්. එළවල ගහන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා විකට් එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ හැම එකම. ඉතින් එදා දවසේ විකට් එක බලලා කැප්ටන් කෝච් වෙන විදිහට තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ බැට් කරනවද බෝල් කරනවද කියලා. අනිත් එක අපි දැන් මේ World Cup එකේ so far මේක දැකලා තියෙනවා. දැන් toss එක it doesn't make too much of a difference නේ. I mean I always මම කියලා තියෙනවා මම කතා කරලා තියෙනවා when it comes to T20 game 40 overs won't be a big difference. Right. උදේ බැට් කළත් හවස බැට් කළත් හැබැයි විකට් එකේ ස්වභාවය අනුව විකට් එක ගොඩක් කැපෙනවා නම් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා බැට් කරන එක හොඳයි. අපි ගත්තොත් සබ් කොන්ටිනන්ට් වල right. අපි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ විකට් එක කැපෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා බැට් කරලා ලොකු ටෝටල් එකක් දාලා අපි ස්පින් එකෙන් තමයි මේව කරන්නේ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා විකට් වල එහෙම ලොකු වෙනසක් මම දකින්නේ නැහැ. Unless overcast conditions make ඕවර්කාස්ට් තිබුණොත් සමහරට ඕවර්කාස්ට් තිබිලා බෝලේ ස්විං වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් බලාගෙන ගියාම මේ තරඟ රටාවේ 130ත් ඇවිල්ලා good fighting score එකක් Defendable, ඩිෆෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා උදේ පාන්දර විකට් ගන්න විදිය, බෝල් කරන විදිය, ෆීල්ඩින්, catching මේ ඔක්කොම බලපාන. ඉතින් ඒක කරන්න ඉතින් අර කිව්වා වගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනම හොඳ වෙන්න ඕනේ එදා දවසට. මිස්ටේක්ස් අඩුවෙන් කරන ටීම් එක තමයි මේ T20 එකේ දිනන්නේ. දැන් වා හිතන විදිහට දැන් අපේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනෙන් මොකක්ද කොයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපිට තියෙන තව ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔකේ. නෑ අපිට අපේ මම හිතනවා අපේ බැටිං ස්ටේබල් නෝ රයිට් ලකුණු අතර ඉන්නවා ප්ලේයර්ස්ලා අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා බාහනුකගේ නුයි දසුන්ගේ ලකුණු අතරට එන්න බෝලින් දැන් හොඳ වේගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපේ හැබැයි මේක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. right. එක මැච් එකක් හොඳට කරනවා අනිත් එක එහෙම නැතුව කන්සිස්ටන්සි කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම වනිදුයි මහේෂ්කින් විතරක් නෙමෙයි අනිත් බෝලර්ස්ලා සපෝට් කරන්න ඕනේ. විකට් අරගෙන ලහිරුගෙන් උදේ පාන්දර විකට් එකක් දෙකක් ගන්න පුළුවන් නම් චාමික අපි දැක්කේ චාමික කොච්චර හොඳට බෝල් කළාද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ අපිට මැච් එකක් දිනන්න ඕනේ. Fielding, do you think needs a little bit of work? Fielding, yes, of course, we need to. බලන්න ඕනේ ෆීල්ඩින් අපේ ෆීල්ඩින් වල ටිකක් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හදාගන්න. ඉතින් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා වර්ක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද දැන් ගහන ක්‍රිකට් එකත් එක්ක ලේසි නෑ. 11ටම බැට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ T20 එකේ දැන්. That's right. right? 11ටම හොඳට ෆීල් කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ දැන් අපි කියනවානේ ස්පෙෂලිස්ට් ෆීල්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා එක එක තැන් වල කියලා. මේ වගේ ටීම් ගේම් එකට ආවම ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා ඕන තැනක ෆීල් කරන්න පුළුවන් ඕන තැනක ෆීල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අපේ ෆීලින් ටිකක් හදාගන්න ඕනේ ඉස්සරහට යනවා. Right, yo. So looking forward for the match that is happening on Saturday. Starts at 1:30 in the afternoon Sri Lanka time. Sri Lanka taking on New Zealand. It's going to be a really, really exciting match. It's going to be as good. You know what I'm going to predict? What? That there's nobody going to be at a single bar on Saturday during 1
to about 4 o'clock. What rubbish. I might be wrong. You bet on that? All right, time for us to obviously take your leave. Thank you very much, ladies and gentlemen. Remember, we've come to, as far as our weekend is concerned, is the Softlogic Live Payback World Cup series with Chaminda Vaas in the studio with us. And thank you very much to Edge Vantage, Workflows and Daraz on the show. We'll be back with you once again on Monday and talking about the victory. Absolutely. With great news. We will see you. Thank you very much, guys. Good night. Take care. Bye-bye.